హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మోనికా వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఊటీకి వెళ్ళి చాక్లెట్స్ టీ ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళకపోతే ఎలా? ఒకసారి ఊటీ అంటేనే మనకు గుర్తొచ్చేది చాక్లెట్స్ టీ. సో ఒకసారి ఊటీకి దగ్గరలో ఉన్న బెంచ్ మార్క్ టీ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి అయితే వెళ్ళాము. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లోనే చాక్లెట్స్ క్యాండీస్ చాలా బాగా డెకరేటివ్గా చేశారు ఇక్కడ. సో మనకి ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 40 రూపీస్ ఉంటుంది. ఫుల్ మనకి ఆ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో అదంతా మనకి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేయరు, ఒక వీడియో చూపిస్తారు. ఆ తర్వాత మనకి పర్ టికెట్ కి వాళ్ళు ఒక చాక్లెట్ బార్ ఇస్తారు. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అది మిల్క్ అండ్ కాఫీ. They are grinded at 50 degrees Celsius in all the machine, and then cocoa bean is liquefied. When grinded with heating, it is called as cocoa mass. In quantity of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder are the three ingredients. Dark chocolate is added with 34 kilograms of cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms of milk powder, and cocoa butter 30 kilograms. After 24 hours of quenching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in every form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded in machines inside, thus distinguished the consumer's choices. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే టీ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీకి చార్జెస్ 30 to 40 రూపీస్ తీసుకుంటారు. సో పర్ టికెట్ వచ్చేసి లాస్ట్కి 1 టీ ఆర్ కాఫీ ఇస్తారు. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే 6 వెరైటీస్ ఆఫ్ టీస్ ఉంటాయి. మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మాత్రము స్టీలే యూస్ చేస్తారు. ప్లాస్టిక్ అనేది అవాయిడ్ చేశారు. ఊటీలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా స్టీలే యూస్ చేయాలి. సో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ స్టీల్ కప్లో వాళ్ళు టీ పోసిస్తే చాలా బాగుంది, టేస్టీ కూడా అక్కడ. సో ఇదంతా వాళ్ళు మనకి ఎక్విప్మెంట్స్, ఆ టీ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారనేది మనం చూడొచ్చు. అక్కడ అన్ని వీడియోస్ పెడతారు. అక్కడ మనము వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, దాన్ని ఎలా డ్రై చేస్తారు, ఎన్ని డేస్ తర్వాత ఆ పౌడర్ చేస్తారు అనేది ఫుల్గా వాళ్ళు అక్కడ మొత్తం వీడియో చేసి పెడతారు. బాగుంది ఇక్కడ ఎలా చేస్తారనేది చూడడానికి.
ఇక్కడే అయితే చాలా వరకు అయితే అన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి. చాక్లెట్స్, మెడిసిన్స్, ఆయిల్స్, స్పైసెస్, క్లోత్స్, ఇయర్ రింగ్స్, టాయ్స్ చాలా వరకు అయితే ఇక్కడే ఉన్నాయి. బట్ రేట్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మేమైతే ఒక చాక్లెట్స్ అయితే తీసుకున్నాము, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. ఇక్కడైతే చాక్లెట్స్ కూడా చాలా రేట్స్ ఉన్నాయి బయట కంపేర్ చేస్తే. బట్ మేము చాలా తీసుకున్నాం కానీ బెంగళూరుకి వచ్చేసరికి చాలా మెల్ట్ అయిపోయినాయి. కానీ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంది. ఇక్కడ కొంచెం రేట్స్ ఎక్కువనే చెప్పొచ్చు, కానీ చాలా బాగుంది. బెంచ్ మార్క్లో తప్పకుండా విజిట్ చేయాలి బెంచ్ మార్క్. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ గాయస్.